My Kabul. Kabul, capital city, power center, a city which has attracted the attention of ancient kings across the region, a place which has gone through several years of war, but now Kabul is reaching out to the modern age. Hello, I'm Tahir Qadiry from BBC Persian Television, reporting for BBC World News. Welcome to Kabul. This city is over 3,500 years old. It is the capital and the economic and cultural heart of Afghanistan. As you can see from where I'm standing, Kabul is blessed with natural beauty. But as we all know, it also has its problems. I want to show you how the ordinary people of this city live their daily lives. I have come back here to my hometown to look beyond the fighting and the politics and to meet some of Kabul's ordinary residents. 60 years ago, Kabul had a population of 200,000. Today, almost 4 million people are squeezed into the city. Fitting them in is a struggle. The sewage system cannot cope, and according to government figures, at least 3,000 people die every year as a result of poor sanitation. As the population has swelled, so has the traffic. Every day, more than 500,000 cars choke Kabul's narrow streets. ولی جان چرا سرکای تو پر ازدحام است و بند است؟ یا کگان مهمانشان یا وزیر کس میه از یا بودم وزیر تیر میشه سرکا بند میشه. من فکر که وزارت سرک خارجه بند است مکمل سرکا بند است. I start my journey in the old town of Kabul, where the Afghan civilization was born. The first settlements in Kabul date back more than 3,500 years. The city lies nearly 2,000 meters above sea level, nestled beneath two mountains. The city's architecture is a glorious mix of influences from Central Asia, India and Persia. Zahiruddin Muhammad Babur, the founder of the Mughal Empire, who conquered Kabul in 1504, was so taken with the fine climate and spectacular views that he made the city his summer capital. In the Middle Ages, Kabul was surrounded by thick defensive walls with 7 doors built into them. Anyone coming or going would have to pass through these doors. I meet Abdul Wase, an engineer who is overseeing the construction work in the old town. بفهمین که اصلا کابل دو چیز از نگاه جغرافیا تعریف میکنه. شهر کابل طوری قرار گرفته که در دامنه این کوه آخر یک بلندی وجود داره که ما به نام بالایسار میگیم. اصلا مسکن بسیار قدیمی کابل همونجا قرار داشت و از مابینش یک دریا تیر میشه که آبش از کوه بابا و پغمان به اصطلاح شروع میشه و همون تو میره و از راه ماهیپر تا بالاخره به جلال آباد. فلهذا یک مکان بسیار خوبی برای زندگی همیشه بوده. فصل بهارش مثلا خوشایند، فصل تابستانش گرم نیست، فصل خزانش پر رنگ و زمستانش همیشه پر برف بوده. Many of the houses in old Kabul are at least 200 years old. Walking through these narrow streets, it feels as if nothing has changed for centuries. Decorative architecture is one of the key features. You can still see some of it in the better preserved houses.
These decorations go back thousands of years when Afghanistan was on the Silk Road, the trade route between Europe and China. I went to visit an old but very beautiful house in this part of Kabul. I meet Farzana, the owner. هی از جمله از یکی از فامیل خانواده های بسیار مشهور کابل یا شهر کنه قدیم کابل است که به اسم عبدالعزیز لنگرزمین مشهور است و ای از جمله از دوستای از فامیلای خود ما می باشه که تقریبا قدامت تاریخیش که فکر کنیم از 200 سال شاید زیادتر هم باشه. یعنی در گذشته ها قسم معلوم میشه که مثلا شهر کنه کابل در نقش و نگاری و معماری خیلی خوب بودن. به صورت عموم تمامش نه، از جمله فامیلایی که بسیار ثروتمند مشهور و به حساب ادبیات دری اگه بگوییم عیاران کاکه های شهر قدیم که بودن به می قسم خانه های بر خود درست میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر هزی که وقتی که ما نام از عیاران میگیریم از کاکه ها میگیریم باید او اما قسم خانه می داشت که میتونست حتی به سوی وزیر پادشاه رئیس وقت به اینجا بیاید دعوت شود و بعد علاوه از این مردم هام که اینجا بودن چون یا کاکه بودن مردم هام در مراسم خاص واره دعوت میکردن و از این خانه ها استفاده میکردن. I was invited to join them for lunch. واقعا خوشمزه است، خیلی خوبیش پخته کردین. بسیار زیاد تشکر از مهمان نوازیتان. خداحافظ. دیگه خوش شدم. خداحافظ. ببخشین. The beauty of the old and delicate decoration means a lot to some of old Kabul's inhabitants, but for others it does not compensate for the fact that life is a daily struggle for survival. To see how poorer people live and what problems they have, I traveled to another part of Kabul called Dehmazang. Over the last decade, millions of dollars of foreign aid has poured into Afghanistan, but it does not appear to have reached many parts of the city. This district is just 2 kilometers from the center, but has no sewage, no running water, and no rubbish collection. Street children are everywhere. In fact, this is one of the main problems all over Afghanistan. Young children tout for work to make some money for their families. We are only 2 kilometers to the center of the city in Kabul. However, as you can see, pollution is one of the ongoing challenges here. Hundreds of children just walk down these roads every day, and most of them just they put water on their shoulder and they carry from down there to up the hill. سلام برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ سعد دارین جان شما جور خیر خیریت سعد دارین؟ خیر هستین. شما از کومیاین و آب میبرین؟ آب جون آب میبریم. و چقدر فاصله است یعنی که آب از این رو انتقال میکنه؟ کارشگاه دیگه درم از بگنیم. ها؟ چقدر وقت برمیگه؟ یک نیم ساعت راه 1 ساعت راه میکنیم تا خانه میبریم. هر روز شما از اینجا میبرین؟ هر روز اینجا میبریم. آها. و چقدر مشکل از زندگی کردن در سر بسیار مشکل است خواهم با مشکل است هر چیز مشکلات زیاد داریم بدر. دیگه اینا خودتون مگه میرین امروز ما ببینید چه مشکل ما داریم ما مردم. آخه میگم ماره گرانگ است بابا. اینا سعی کی بسیار ولی ساده کوچخو بسیار کو در کل منطقه کوچی کلان است. مختار جان گفتی چقدر دربار میگیره تا خانه برسید؟ نیم ساعت. مشکلات مردم است. یا اون سینی مرداری کلش تاثیر است. اگه باشه چه گندگی مرداری باشه. نه چند کیلو رو سی چی آید بشکای؟ 16 کیلو. هر کدام 16 کیلو. یعنی تو در واقع 32 کیلو را تا سر کو میبری برای نیم ساعت. هر روز هم ادامه داره. روز یک پیران یک دو پیر سه پیر بالا میگم. مختار جان میشه یک ببینم چقدر است وزنش. یک فقط امتحانش کنم. اندازش مونم. اگر نتونستم پس بهتون غیر که نتونستم من خواستم کشید. اما تو بگیرم؟ اینم تو بگیش. اما تو؟ اوکی بیا بریم. I had a go, but the containers were far too heavy. I lost it just a few meters. این فکر نمیکنی که خیلی مشکل است نمیفهم کدام راه دیگه پیدا نمیشه که مشکل است بر ما دیشه دیگه چاره نیست مجبور هستیم که بالا کنیم. This is not just Ahmad Mukhtar's problem. Almost 1/5 of Kabul's population live in houses perched on steep hillsides.
چقدر راه مونده مختار جان دیگه خانه تان؟ خانه بالا رو می‌بینید. کدام؟ اونم صفحه کسی نمو تناز اگر بالا. راش دور از اگر امکاناتش نیست که شما بالا شوید. برای شما کدام مشکل میشه. موفق باشی مختار جان. خداحافظ بدار. تکلیفتان وقت داشتی برای ما اومدید. خداحافظ. Kabul is famous not only for its old houses and its vivid decorations, it is also a place with holy shrines and mosques. Religion is an integral part of this city. I meet Vakil Suleiman. He is a well-known historian and he tells me about the shrines. این زیارت از این خاطر اهمیت بسیار خوبی داره که اولاد صدیق اکبر یار اول رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و این چقدر اهمیت داره این مکان مذهبی و تاریخی در کابل قدیم؟ اینطوری احمد داره پدر که بعد از جابر و جبیر، کسی جابر میگه، جابر نیست، جبیر است و در تمیم انصار دفن است. بعد از این آمدن در شهر کابل کنده دین اسلام جبیر صاحب آورد که تمیم صاحب که اونا در وقت زنبورک شاه که در دیوال گور شده بود، دیوالای سر کوی شیر دروازه و زنبیلک شاه زنده بود، اینا را به شهادت 3500 اصحاب پیغمبر در شهدای صالحین مدفون هستند و اینا که آمدن بعد از اونا دین اسلام اینجا آمد، یا آمدن اینجا خوششان آمد و اینجا ماندن، اینجا دفن شدن که به نام ضامن کابل حضرت عاشقان عارفان مسماست و هر مسافری که در شهر کابل درآید به برکت خدا و یه اصحابای پیغمبر گشنه نمیمانه. As another day breaks, I head to Kabul's musical heart, a district called Kharabat Khana. This is where many Afghan musicians were trained. Over the centuries, it has been home to several famous singers, and Afghan kings of old would throw parties here. Most of the musicians have now moved on to find their fortunes elsewhere, but a few remain. پیش خو استادای بزرگا بودن، حالا او بزرگا نمانده و پیش او کوچه خرابات هم نمانده که بزرگا بود، کلگیش اینجا میشتن در میدان سنتراشی اینجا میشتن، حالا هیچ کس نمانده غیر استاد آجیامانگ مانده، استاد سلیم بخش مانده از بزرگای کوچه خرابات. بیادر پیش اینجا کوچه خرابات بود که کل هنرمندا میجا بود، از استاد قاسم شروع تا استاد رحیم بخش، استاد نبی گل، استاد رحیم گل، استاد رحیم بخش، استاد صابر، برادر استاد قاسم دیگه. این بیادر ایسه که کل هنرمندا در این کوچه بود و بازشان بود دیگه. حال بیادر ایسه که یک تعداد کم است اینجا. Music also played its part in Kabul's religious traditions. Over the centuries, Sufis, followers of Islamic mysticism, would gather and have religious events, singing and chanting from dusk till dawn. But by 1992, everything had changed. The Soviet Union, which had invaded in 1979, had withdrawn its forces, and Afghanistan plunged into a vicious civil war. Over the next 4 years, more than 50,000 Kabulis lost their lives. By 1996, the Taliban were in control, and music was forbidden. The Taliban attacked cinema too. Masood, a local journalist, offered to show me around one of the former picture palaces. خب مسعود جان اینجا چی است؟ اینجا خب در اصل سینما است، ولی واقعا خجالت آور است ما ایره بگوییم سینما است. یعنی بجز نامش دیگه هیچ چیزی نمانده، یعنی فقط نامش سینما بیسات مانده و ولی در اصل یک مخروبه است که من یک گدام تجارتی ازش استفاده میشه. این در سال 1320 تأسیس شد و دومین سینمای کابل بود، یعنی حدود 60 سال پیش تأسیس شد و بر اثر جنگ ها و اینا تخریب شده و حالا متاسفانه دولت به جای از اینکه ایراد نگهداری کنه به گدام تبدیل شده، گدام تجارتی و هیچ کس توجه نداره اصلا. مسعود جان سالون اصلی سینما اینجا بوده. Welcome to Kabul. This city is over 3,500 years old.
It is the capital and the economic and cultural heart of Afghanistan. As you can see from where I'm standing, Kabul is blessed with natural beauty. But as we all know, it also has its problems. I want to show you how the ordinary people of this city live their daily lives. 60 years ago, Kabul had a population of 200,000. Today, almost 4 million people are squeezed into the city. Fitting them in is a struggle. The sewage system cannot cope, and according to government figures, at least 3,000 people die every year as a result of poor sanitation. As the population has swelled, so has My Kabul. Kabul, capital city, power center, a city which has attracted the attention of ancient kings across the region, a place which has gone through several years of war. But now, Kabul is reaching out to the modern age. Hello, I'm Tahir Qadiry from BBC Persian Television, reporting for BBC World News. I have come back here to my hometown to look beyond the fighting and the politics and to meet some of Kabul's ordinary residents.